Assalamu alaikum dear all, this is Saud Iqbal and you are watching the Elite Academy of English Language and IT. Today I am here with you all with a very essential topic, preposition and the types of preposition. Dear all, preposition چې کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی او ډیر زیات یوز کیږي. نو نن موږ راځو وایو چې preposition څه سیز دی او د هغه types کم دي. Preposition وایي څه ده؟ Preposition shows relationship between sentence. Shows relationship between sentence. دا درته تعلق خای په sentence کې تعلق درته خای چې د یو سیز د کم سیز سره تعلق دی. اکثر خلک ادم definition کوي چې preposition shows relationship between noun and pronoun. د noun او د pronoun په منځ کې تعلق درته خای چې د دې په خپل منځ کې څه تعلق دی. لکه موږ دلته لیکلی in, on, below, beside, behind, up to داسې نور هم ډیر دي چې preposition لکه اوس د دې تعلق څنګه درته ښایي تعلق درته ښایي لکه یو مارکر دی په ټیبل باندې پروت دی. The marker is on the table. The marker is on the table. نو دا on چې کوم راغی دا دې ته وایي preposition. نو دا on چې کوم راغی دا یې تعلق درته وښودو چې مارکر په ټیبل پروت دی د دې څه تعلق دی چې په ټیبل باندې پروت دی. The marker is on the table. خو اوس راځو د دې types وایو. types کم دي. preposition of place. preposition of place څه ته وایي؟ preposition of place وایي shows where something is. دا درته ښایي چې یو څیز چرته دی. where something is چې یو څیز چرته پروت دی. اوس مونږ خبره وکړه preposition د یو څیز تعلق درته ښایي نو د preposition of place چې کوم دی دا یې location درته ښایي چې یو څیز چرته پروت دی. نو اوس مونږ خبره کړې وه چې the marker is on the table. نو په مارکر په ټیبل باندې په میز باندې د پاسه پروت دی. ها بل preposition of time. preposition of time څه ته وایي؟ shows when something happens. shows when something happens مطلب چې یو کار په کم ټیم باندې په کم وخت باندې شوی دی دا درته ښایي preposition of time یې درته ښایي. لکه څنګه before, after, eight, etc. The class starts 8-9 o'clock. The class start after 9 o'clock یا at 9 o'clock یعنی مطلب کلاس په 9 بجې سٹارٹ کیږي شروع کیږي. نو دا درته څوک ښایي؟ preposition of time. preposition of time درته وخت ښایي چې یو کار په کم وخت باندې کیږي. خبل دې زموږ سره preposition of direction. preposition of direction څه درته وایي؟ shows direction. دا درته direction ښایي into, onto, towards, etc. دا درته direction ښایي. بل دې زموږ سره preposition of manner. preposition of manner به څه ته وایو؟ shows how something done چې مطلب یو کار څنګه وشو. دا به درته څوک ښایي؟ preposition of manner د دې کار دی چې تا ته وښایي چې یو کار څنګه وشو. مطلب with, by, in. she spoke in a loud voice. she spoke in a loud voice مطلب هغې خبره په اوچت اواز کې وکړه. she spoke in a loud voice. نو دا in چې کوم دی دغه درته وښودل چې په څنګه یې وکړل څه یې درته وښودل she spoke in a loud voice. in یې درته وویل چې هغه په اوچت اواز کې خبرې وکړې. مطلب بل دی زموږ سره preposition of cause. preposition of cause به څه ته وایو؟ preposition of cause درته ښایي shows reason or cause. دا reason یا cause درته ښایي یو کار شوی دی ولې وشو. because of, due to, for. I will come late to the class because of my work. I will come late to the class because of my work. چې زبا کلاس ته لیټ راځم چې زما څه دي خپل کار مې دی د هغې په وجه به زه کلاس ته لیټ راځم. نو دا څه دي؟ کاز دی یا ریزن دی. بل دی زموږ سره preposition of measure. preposition of measure چې کوم دی دا درته ښایي shows measurement or amount. shows measurement or amount مطلب دا یې د یو څیز پیمایش یا یې amount درته ښایي. boy of, for example, a cup of tea.
A cup of tea مطلب د یو د چای یو کپ یو پیاله دا درته ښایي میجرمنٹ یا اماونٹ درته ښایي مطلب a cup of tea یو د چای پیاله نو دا درته څه ښایي a cup of tea. Dear all دا و زموږ سره preposition او the types of preposition